ACCA സ്ട്രാറ്റജിക് ഓപ്ഷണൽ പേപ്പേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിത്സ് ഉള്ളൊരു പേപ്പറാണ് അബൌട്ട് ATX. ATXനെ കുറിച്ച് കുറേ മിത്സ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നടക്കാറുണ്ട്. കുറേ മിത്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ 5 മിത്സ് വിൽ ഡിസ്കസ് റൈറ്റ് നൗ. മിത്ത് നമ്പർ 1, I don't remember anything in tax, so I won't be able to do ATX. കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനെ വന്ന് പറയാറുണ്ട്. ബട്ട് ഞാൻ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം, ഈ ലക്ഷ്യയിൽ ATX ക്ലാസ് വന്ന മിക്ക സ്റ്റുഡൻസ് ആർ കമ്മിങ് ആഫ്റ്റർ 2 or 3 years ഓഫ് സ്റ്റഡിങ് ടാക്സ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദേ ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ എവറിത്തിങ്. ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ ATX ക്ലാസ്സസിൽ ടാക്സിലെ ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 80% കണ്ടന്റ് ഓഫ് ATX ഇസ് ടാക്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. മിത്ത് നമ്പർ 2, ATX will not help me get a job. It's not so relevant when it comes to getting a job. ഞാൻ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം, നിങ്ങൾ ATX ചെയ്യുവാണെങ്കിലും APM ചെയ്യുവാണെങ്കിലും AAA ചെയ്യുവാണെങ്കിലും AFM ചെയ്യുവാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ്സ് ഹെൽപ്പിംഗ് യു ഗെറ്റ് എ ജോബ്. നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ സ്കിൽസ്, യുവർ നോളജ് ഓഫ് IFRS, പിന്നെ ആ ജോബ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് സേ വെദർ യു ഗെറ്റ് എ ജോബ് ഓർ നോട്ട് ദി ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ യു ടേക്ക്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർലി എ മിത്ത്. മിത്ത് നമ്പർ 3, ATX is extremely difficult. I cannot pass it. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ, ഓപ്ഷണൽ പേപ്പേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാസ് റേറ്റ് ഗ്ലോബലി ഉള്ള പേപ്പറാണ് ATX. ആൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ പ്രൊഫഷണൽ ലെവൽ, യു നീഡ് ടു എക്സ്പെക്ട് ദ പേപ്പേഴ്സ് ടു ബി ചാലഞ്ചിങ്. സോ യെസ്, ദർ ഇസ് എ ലെവൽ ഓഫ് ചാലഞ്ച് ഇൻ ദ പേപ്പർ ATX, ബട്ട് യു നീഡ് ടു നോ ദാറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ പേപ്പേഴ്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പാസ് റേറ്റ്സ് globally. Myth number 4, ATX paper, the exam is full of numbers. I'm not good with numbers. Now, എല്ലാ P-level papers, not even one paper has the paper full of calculations. Everywhere നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട്, മെമ്മറാൻഡംസ് ഉണ്ട്. സോ എവറിവെയർ വി ആർ ടൈപ്പിംഗ് കണ്ടന്റ്. സോ യെസ്, വെൻ യു സ്റ്റഡിങ് ATX is full of numbers, but when you're presenting it into the paper, you're giving it in the form of advice and tax planning. So it's not full of numbers into the paper, but when you're studying it, yes, the content is numbers, but when you're writing it, it comes out as theory. Myth number 5, taxation is a very boring field, so I won't do ATX. Now the reality is, ഒരു field boring ആണ് or not, it depends on each person. If you find taxation, the paper F6 to be very interesting, you will also find ATX, the paper, to be interesting, and you will also like the tax field because it's full of tax and you're interested in tax. So boring ആണോ ഇല്ലയോ, it actually depends on each person. So if you tell in general that tax field is boring, it is actually a myth. March 2024 ATX classes are starting on December 21st, both Kochi offline classes as well as online classes. So I hope to see you there.